Everyone should agree. They should. Okay, guys, we are live. Official East versus West DBW 25, official arm wrestling live stream podcast. I don't know, call it how you want. We have the main guest is here. The other main guest will probably come in a little bit later. He's finishing his workout, so he's probably getting oiled up. We have Ryan Belanger here. Hey, Ryan, good to see you again. Nice to see you guys. We just saw each other, right? Like just a few weeks ago. You had a Yeah, very wasn't good long. you had a very good day in Arkansas, and a follow-up will be probably maybe even a better day in Georgia, Batumi. Uh, hopefully, hopefully. So, first of all, Alex Bakuradze is here. He will right now monitor the stream. If eventually he will be needed, we will use his services. Yeah. or or he has to represent Georgia right now, and just all the anger you have, Ryan, you can just, point it at him. It's gonna be fine. Okay. Okay. I'm Just I'm good with it. I like all the experience from all the past events. I can take a lot, so it's gonna be all good. Yeah, no problem. yeah, he can defend it though, but he can take it. So Ryan, you wanted inside puller opponent because you've been facing some top rollers, and now you have one in Zurab. So how's the match came about? How does it feel? What are your thoughts? Well, uh, you know, me and Zurab, we're actually pretty similar in the way we pull as far as against top rollers, and even inside, there's some, similar lanes. The only question I have is like, what's the power, the power difference? I mean, is he that much stronger? And I think if I win, if I win, it's going to be a 3-2 war. I think he's real sticky, hard to finish. I think it's slated to be potential match of the year candidate. Um, but I feel good, man. I mean, I came off the Jason match, no injuries. It's like it's like I never even pulled. So I mean, no offense. Your mic is muted, Ray. Jason's sitting there like, but it was easy. It was, I think, like the round three when you just allowed him and then you cupped him and you pulled him. That was so Mhm. impressive. That was really cool moment. Yeah. So probably you're pretty much you got back, you continue training, and then you get a call, and now you got this opportunity, which is great. It's awesome. Yeah, I just training for a top roller and then a hooker. Is I changed it. Added a few things, took a few things out. Just trying to really get as much horsepower as I can in these. We had what 5.5, 6 weeks total to kind of have some decent heavy training in. So we'll see what happens. So in your own mind, you don't see this as an easy match for if let's say how it is, if one of you isn't much stronger than the other, the match will be stopped. There's going to be some sticky point, and then it comes down pretty much to everything, right? Endurance, who wants it better, whose fundamentals hold up. Yeah, exactly. I think his endurance is really good as well as mine. Um, so it's going to be interesting, man. Um, you know, I I find it hard to I think I have one of the biggest hearts in the game, as far as not willing to die on the table. So uh, you know, I'm gonna lay it all out there and see what happens. Roger Cunningham already took that away from all of us. He did it first, Uh, you know. yeah, he did. He did. Yeah. But listen, Zurab, like he's been doing on the right arm, as far as I know, I think he's been on like a 2-3 match losing streak, but it's probably he also got a terrible injury. He broke his arm in AMC tournament. Okay, he's joining us right now, so we'll probably ask with him right now. Um, Zurab, hey Zurab, Hey bro, how are you? very good guys. So So Zurab, okay,
Zurab, we started a little bit without you, but let's start. I just want to ask you the same questions I asked Ryan. How did this match came about? How much do you know about Ryan, and what do you expect from the match? ხო, ჩვენ უკვე Well, you, დავიწყეთ ცოტა ხანი Yeah, and you ლაპარაკობით. can also tell him what Ryan said a little bit, like he expects it. Alex, აქ ხარ, bro? აქ ვარ, ხო ისმის ჩემ. კი. ხო, უკვე დავიწყეთ ჩვენ ცოტა ვილაპარაკეთ, ანუ 5 რამოდენიმე წუთი ალბათ, 6. ხო, ცოტა ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ჯერ ერთი როგორ მოხდა ეს მატჩი, რანაირად შეხვდით ერთმანეთს და მაინტერესებდა რა, ანუ რას მოელოდები მატჩისგან, თუ იცნობ რაიანს როგორც სპორტსმენს, თუ გაქვს ნანახი მატჩები, რას იცი და რაიანისთვის იცი როგორ არის, რა თქვა? ჩემი აზრითო ანუ ვინც მოიგებს ამ მატჩს, ადვილი მოგება არ იქნება არანაირად. არც ვერ შემოვიგებ ადვილად და ვერც მე მოვიგებ ადვილად. ანუ ყოველ შემთხვევაში 3-2-ს მოველოდები, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი მატჩი იქნება. იმიტომ რომ დიდი განსხვავება თუ არ იქნება ძალაში, რაიანსაც გამძლეობა დიდი აქვს, შენც ასევე ორივე მებრძოლები ხარ და ადვილი მოგება არ იქნება არანაირად და შენ როგორ ფიქრობ, რას მოველოდები მატჩისგან? ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, რაიანს ვიცნობ, მისი მატჩები ნანახი მაქვს, მისი ვარჯიშებიც ნანახი მაქვს და რაღაც დონეზე არა, კარგად ყავს შესწავლილი იქამდე, სანამ ჩვენი მატჩიც ჩაინიშნებოდა, იმიტომ რომ მე არ ვარ ის მკლავჭიდელი, რომელიც მარტო საკუთარ მატჩებს უყურებს და საკუთარი მატჩებით მსჯელობს. მე ვიცი, ნებისმიერი ახალგაზრდა მკლავჭიდელიც კი ეს გადაუთარგმნე ჯერ. First of all, I know Ryan as an athlete. I've seen his matches, I've seen his training. It's not like I'm not the type of arm wrestler who just watches his own matches and goes by the. I just watch everything that I can. I know all the young athletes, so of course I know Ryan. I've seen all his matches, seen the training, so I'm familiar with him. რაც შეეხება მატჩის მიმდინარეობას, მე ვფიქრობ, რომ მე ხა უნდა დაუბრუნდე ისე, რომ ამ მატჩის შემდეგ პირდაპირ აქედანვე ვიტყვი. მე უნდა გავიმარჯვო და მე პირდაპირ უნდა გამოვიწვიო ბოგდან სტოიკა. ამიტომ თუ ეს იქნება თანაბარი მატჩი, მაშინ ვფიქრობ რაიანიც იმსახურებს, თუ კი რაიანი გაიმარჯვებს, თუ კი ისიც იმსახურებს სატიტულო მატჩს. ჩემი ამოცანა ის არის, რომ ეს არ იყოს თანაბარი მატჩი და რადგან ისიც შემსავით უკში გადამწევია, მე ჩემი დომინირება და ჩემი დიდი შედარებით დიდი დონე და ეს მატჩი მოვიგო ადვილად. დიდი პატივისცემა რაიანს, მაგრამ ეს არის ჩემი არანაირი პირადული, ეს არის მხოლოდ ჩემი სპორტული ინტერესი. Yeah, first of all, like, as an athlete, it's the same with Ryan. I feel like I come back in such a shape that after this match, as I win it, I will come out in a way that I will call out Bogdan Stoica. I will win this match in a way that after the match, I'm going to come out and I'm going to say, I'm going to call out Bogdan Stoica. And I feel like it's the same for Ryan, because if the battle will be close and we will be on the similar level, I feel like he deserves it as well, if he can do it. I feel like we're close enough. But of course, as a hook puller like Ryan, it's nothing personal, it's just a sport interest. It's in my own interest for me to win this match convincingly, to prove myself as a hook puller, as established and good enough to beat Ryan convincingly and do it easy. Okay. Ryan, any response to this? Your thoughts? If he wins, it ain't gonna be easy. It's gonna be a tough match. So I don't think he's gonna come in and run me over. Prove me wrong. It's მაინც არ მგონია რომ ადვილი მატჩი იქნება და ზურაბს არ გამოუვა დომინაცია. მაგრამ სტადე უარი რო იყო მე რო არ ვიყო სწორი. Yeah. Okay. Zurab, Okay. you are also. Let's talk a little bit about the event. You're also involved in helping to organize this event. What can people expect from Batumi, and why should they come and watch this event live? რადგან შენ ეხმარები ორგანიზაციაში, ხო, რას უნდა მოელოდოს ხალხი?
როცა ჩამოვლენ ბათუმში ევენტის დასანახავად, რას უნდა მოველოდოთ? ლაპარაკი. რამდენ რა მაყურებელს ველოდები და აქტივობაზეა საუბარი? ანუ ნახე, ადამიანი ხო ჩამოდის საყურებლად ივენტს. ბათუმში ჩამოდიან ხალხი, უნდა შეხედონ ივენტს. აი ხალხი, რომელიც ჩამოდის, რას უნდა მოელოდოს? როგორი დონის შეჯიბრი იქნება, როგორ უნდა გამოიყუროს? როგორ იგეგმება? პირველ რიგში ორგანიზებას რო თავი დავანებოთ, პირველ რიგში მაინც ყველაფერი დამოკიდებული არის ჩანიშნულ მატჩებზე. რამდენად საინტერესო მატჩებია ჩანიშნული. და მე ვთვლი, რომ ჯერჯერობით 11 მატჩი არის და ჯერჯერობით კარგი ქარდია, სავარაუდოდ 2-3 მინიმუმ მაინც დაემატება. მხოლოდ ის მატჩიც კი ეყოფა მურატოვი ლალეტინის სატიტულო მატჩიც კი ეყოფა ინტერესისთვის. ეს პირველი და მეორე, რაც შეეხება ორგანიზებას, რაც ჩემზე არის დამოკიდებული და რაც ჩემზე იყო დამოკიდებული, მაქსიმალურად კარგად გავაკეთე ყველაფერი და ეს იქნება ძალიან კარგი ივენთი საერთო ჯამში დაწყებული მატჩებიდან დამთავრებული ორგანიზებით საერთო ჯამში იქნება ძალიან დიდი სანახაობა, ისეთ სანახაობა, რომ ვფიქრობ არა მხოლოდ ბათუმში, მთლიანად საქართველოშიც კი არ ყოფილა მსგავსი დონის ივენთი. First of all, if you just don't go into organizing yet, like the card itself, it's very important that the card itself is good. It's about the matches that are set. And even if we have like 11 matches so far, maybe we add a couple more, it's a great card. Like even one match, Vitaly versus Alijan, is already very, like people are waiting for it and it's a big one. And as far as myself goes and everything that I can do, I did everything that I can. I did everything that I possibly could, and I did it as good as I can. So I think it's not just a good event as arm wrestling in Georgia. It's just one of the best events in Georgia that has ever happened. It's overall like people should come here, and as a whole, the event will be great. Starting from the card and the matches themselves, ending with the production and organizing. That's awesome. That's awesome to hear. Ryan, is this first time for you traveling so far? Yeah. Yep. I haven't pulled outside of North America, So it's going to be like 8-hour time difference for you, right? So yeah. are you kind of worried about it? How you going to accumulate to the, to the changes and everything, or it's not on your mind? It's on my mind a little bit. I mean, I'm traveling with my teammate Adam Orzinski, and he's been there and done it a few times. And Paulin will be there, so I've reached out. We've kind of, talked to him a little bit too. So I'm just going to follow their lead, and hopefully it works out good for me too. I think few days. When do you arrive? Do you know? You arrive Wednesday, Thursday? Wednesday. Well, I think it's Wednesday evening. Okay. So you will have a little bit of time, and event is in the evening, so probably that is better because that's midday for you, right? So it's not as bad. It's middle of night or something. Yeah. Bless you, Alex. Bless you. Thank you. Thank you. Zurab, my question is how is your arm? Are you fully confident in the power you have on the right arm? Because I think if I'm correct, on the right arm, the opponents you faced was Petro Margarind and Georgi Tautiev. And I think Petro, he also didn't hook you. He went outside more than inside. Well, kind of. But are you ready to just jam it in there? Is there some still mental blocks? Because most of the time it's physical, like you get over injuries quickly. It's more here where your body's kind of a little bit afraid. ხო, იცი რა არის, თუ არის ეს თავდაჯერებულება გქონდა, ხოლმე მენტალურად ხო უფრო ძნელი არის, რომ უკვე შეხვდეს. გავიგე ყველაფერი და ახლა ვიგი პასუხებ. რაც შეეხება პეტროსთან, ჩემი მენტალური მდგომარეობა და მზადყოფნა ძალიან კარგად მქონდა, მაგრამ ხელი არ იყო თვითონ მზად შეჯიბრისთვის. იმიტომ რომ მხოლოდ ზუსტად 1 წელი იყო გასული. ცოტა მეტი დრო იყო უკვე გასული ტაუტიევთან და სტარტზე სამივე რაუნდი მე ჩამყავდა, მაგრამ მინუსში ცოტა დაცვაში მქონდა პრობლემები. და ამიტომ დავმარცხდი შეტევაში ტაუტიევი აი ამ ხელაზე აკლდებოდა
ჩამყავდა სამივეჯერ და რაც შეეხება ახლა მე ზუსტად ჩემ ხელს ზუსტად იგივე ფორმაში ვგრძნო თუ უკეთესად არა როგორიც აი მაგალითად როგორც ვიყავი რობ ვიგენდთან როცა რობ ვიგენდი დავამარცხე 20 დღის შემდეგ რაც AMC მოვიგე სადაც კონსტანტინოვი ბოგოსლოვოვი საგოვი ტაინოვი ბუბენკო და ესენი იყვნენ You know, with the first match with Petro, I think it wasn't like the mental was okay. I think the arm itself just wasn't as ready. It was only a year after the injury, so I think it physically wasn't as ready. With Tautiev, it got a bit better. Like every round off the go, I was knocking him off the center, and I was this close to pinning him. The offense was good. It's just that I had some troubles with the defense. Maybe it wasn't there yet, and that's why I lost the match. But the offense was good against him. And now I would say it's in the same shape, maybe even better as when I pulled against RVJ when I beat him, and when I went to AMC 20 days later beating like Božidar, he said Dainov, Sago, Bogoslovov, Dainov. Bogoslovov, Dainov, Sagov, yeah. Yes. Bubenko, yeah, after the AMC. That shape may be a bit better. Good. I hear you. Right, I think Zurab is very proven quality. I think everyone knows him. Everyone knows how dangerous he is. Right, he has faced some of the best armors. He has still one of the best of all time EVW matches versus Ron Bat. Like I think Zurab still has nightmares about it. It's ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ყოველი დროსი. რო შენი რონ ბათან რო გადაწიე და რეის გონია, მე მგონი ხოლმე ზურაბს კიდე კოშმარები აქვს იმ მატჩზე, იმიტომ რომ სასწაული მატჩი იყო. No, I mean, look, Რა იყო ვერ გავიგე? He froze up a little bit. Yeah, I think he said after 2-0. Okay, he said like after 2-0, I just didn't want to be there anymore. I just didn't want to pull anymore. I just want to quit, like go away from there. Yeah, that was a crazy match. Ryan, have you pulled RVJ? Because probably that would be the closest guy you both, or maybe Run Bat recently. Now it's been a while since I pulled Ron, probably a year and a half. And I haven't pulled RVJ. So we don't really have too many common opponents. But I do think, I just wanted to say, like, I'm a fan of Zurab. Like, I first saw him on East vs. West and AMC and all that, but I'm a fan, so this is an honor to be able to pull him. I think I commented on his Instagram a year and a half ago or something and said something, it would be an honor to pull you, and here we are. მე ზურაბის მაინც ფანი ვარ, იმიტომ რომ აი მახსოვს პირველი East vs. West-ები, AMC, ყველა მატჩები. მე ზურაბის ფანი ვარ და ჩემთვის მაინც პატივია ეგეთი მატჩი რომ აქვს ზურაბთან და მე მახსოვს წელიწად ნახევრის წინ მახსოვს Instagram-ზე რაღაც ვიდეო იყო და კომენტი დავწერე რომ აი შენთან მატჩი ჩემთვის დიდი პატივი იქნებოდა და აქ ვართ ეხლა. მაგაზე შემიძლია უპასუხო რომ ლავჭით ისეთი რაღაც პერიოდში შეიძლება შენთვის ვიღაც მიუღწეველი იყოს დაუშვათ დღეს ჩემთვის ვიღაც მიუღწეველია შეიძლება მაგრამ თუ შენ გზას აგრძელებ თუ კი შრომობ თავდაუზოგავად შეიძლება 1-2 წლის მერე უკვე მასზე ბევრად წინ იყო ან თანაბარი მაინც. What I can answer to that is sometimes when you look at someone in arm wrestling, it's like they look so far away. But if you don't stop training, if you just do everything that is physically possible for you and then some, you will be there. And maybe you will be much better than them in like 2 years. So just don't stop. That was a really nice thing to say, actually. Right? But yeah, arm wrestling world is much closer than we most of the time, expect it to be. Ryan, right now, your team inside pulling probably is the thing that everyone does, and you have a match for inside puller, right? So did you change something also in pulling, or are you just more committed to building that hook, that fence, offense
Any changes, or it's mostly just because probably with preparation for Merlot, people were trying to attack your hand more, right? Yeah. Yeah. So we just, everybody's in there, I'll stay on the table. Everybody's hooking. We'll put bands on the arm and through the hand to attack the pronation too. Uh, because there is pronation in the hook for those of you that don't think there is. But yeah, and off the table training. Yeah, it's just trying to get as much horsepower, sideways, defensive hook wise. Uh, yeah, all that. So, Are you eager to test yourself finally? oh, of course, Do you yes. do you feel like it's not a lot of time, but do you feel like you're gonna be as ready as you can be, or you feel like, oh, like for this match I needed more time, or you feel like you might be ready now? Yeah, I mean, I feel like I'm ready now. I mean, 6 weeks is an okay amount of time, but you could always hope for more, you know. But yeah, I think I'm gonna be the strongest and best I've ever been. So there will be no excuses for me. Uh, and I'm excited to feel it. Zurab, I know most of the guys are somewhere closer to Tbilisi. Who's there with you? Are you training now mostly alone in your own gym? ხო, მე როგორც ვიცი, უფრო ანუ უმეტესობა თბილისშია მაინც და შენ ანუ უბრალოდ შენი თუ ვარჯიშობ დარბაზში თუ ვინმე ყავს სპარინგ. მე სტაბილურად მყავს ჩემი ძმა ბექა, რომელსაც იცნობს რეი. ოთარი არის ასევე თავათქილაძე აქ. ჩვენ სამი რომლებიც ვართ და ასევე კიდევ არიან ახალგაზრდა ბიჭები, ჯერჯერობით უცნობები, მაგრამ ერთი გიგანტი ყავს დარბაზში 18 წლის, რომელიც თავის სახელს იტყვის ევროპა მსოფლიოზე და ის წესეც და მოკლედ საკმარისად ბევრი ვართ აქ სპარინგებისთვის და ვარჯიშებისთვის და ხანდახან 2 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ თბილისში ჩავდივარ. Yeah, stable partners is Becca, you know him, his brother. Yeah. Otari Tavarkiladze, and like overall, we have a few young guys who are training that are unknown so far for most of the people, but we have a certain giant. He's 18 years old. He will say his word in Europeans, in Worlds, in East versus West. So, and every 2-3 months he also goes to Tbilisi. So no problem with the sparring. Okay. And for you, because you just competed on left arm, but you're still training right arm all the time. You don't really switch up between the arms, or now you're focusing more on right. ეხლა აი მშაშენ ქონდა მატჩი მარცხენაზეო და როგორ არის, როცა ვარჯიშობ მხოლოდ ერთ სავარჯიშებ თუ ყოველთვის ორივეზე გაქვს ვარჯიში? როგორ არის? როცა ვარჯიში დავიწყე მკლავჭიდიდან იქედან მოყოლებული ვცდილობ რომ როცა ერთხელ ვარჯიშებ მეორეც იყოს თანაბარი იმის, ამიტომ არასოდეს არ ვარჯიშებ ერთ ხელს, ორივე ხელს ყოველთვის თანაბრად ვარჯიშებ ვცდილობ. აი ახლა მარჯვენა ხელში რომ აქ მატჩი ცოტათი აქცენტი კი არის მარჯვენა ხელზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მარცხენა ისვენებს. Yeah, ever since I started arm wrestling and training, I always try to train them both. Like if you're doing one, then the other should follow and they should be on the similar level. Right now, of course, as I have a match on the right arm, I have some accent on it and focusing on the right arm, but I don't let the left arm struggle too much and just, it doesn't mean it's resting. Okay. So I expect both of you gonna come in a good shape, and like I think Ryan already said that the potential for match of the year. Every time two hook pullers meet, that's what we want to see. Not always that's what we get, but I really hope this is what we're gonna get. I want to talk a little bit about other matches and the whole card, because the card is looking super stacked. But Ryan, your teammate Adam will have I would consider a rematch versus Nurdalit, right? How is the probably because Adam also kind of went unscathed just from match to training continues.
how does it feel to go overseas together with your buddy, pretty much to war, which is kind of crazy and good, I think. Ah, that's great, man. Actually, when I first got on the stage, it's like I always wanted to do the travel part of it, just to experience the whole thing. Uh, but I'll tell you, man, Adam is in very good shape. This match here, it's 10 kgs more the weight cap, and when he pulled Norderlat at Worlds, if you remember, he had several just grinder matches before he Yes. pulled Norderlet, and Norderlet kind of had the easier road. Not to make excuses, but that'll definitely show that'll definitely show a little different with this match coming up. Also, like Paul Lynn versus Elder Bubenko. Zurab knows Elder pretty good, right? He pulled with him. And you also know Paul Lynn very good, in my opinion. So what does Zurab thinks of that match? ხო, რას ფიქრობ მაშინ, რადგან ორივეს კარგად იცნობ? აა სული არის ამ მატჩზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ახლო მატჩი მგონია. მე ვფიქრობ, რომ უბენკო არის თუ ეს იქნებოდა 105 კილოს კატეგორია, მაშინ 100% ვიტყოდი, რომ ელდარ ბუბენკო გაიმარჯვებს. მაგრამ ეს მატჩი რადგან არის 95 კილო კატეგორიაში, მაინც ვთვლი, რომ ცოტათი უპირატესობა, სადღაცა 55%, 45-ზე მაინც ბუბენკოს მხარეს გადავიხრებოდი. იმიტომ რომ ახალგაზრდაა და თავისი კარიერის პიკზე ახლა გადის ბუბენკო. და ამიტომ. Yeah, it's very difficult to speak about it and to choose somebody since it's so close. I would say if it was 105, then I would definitely go with Eldar. 100%, I think he would win for me. But since it's 95, I think it's more difficult. I would say he's just a little bit favorite. I would say Eldar is 55% favorite because he's young. And I would say right now he's just climbing up to that peak of his career and the peak shape. So I would say 55-45 for Eldar. All right. Have you gotten any chance to practice with Paul? No, nope. I was gonna try to get up there, but just with work and everything, it's it's just ain't gonna have enough time. Yeah, because what we consider Team West is coming in pretty good, I think, right? It's going to be good guys there, strong guys, but everyone has a really tough match. That's how I see it. That's how I see it. Yeah. I want to talk a little bit about the main event. There's more matches to talk about, but the main event, for me, it's such a big match. Ryan, question: do you pull lefty? Yeah. Huh? Yeah. But yeah, it's pretty good. That's pretty good. But right is much better, right? Or yeah, I would say my left is top 15 nationally. You know what I mean? It's decent. It's decent. Okay. Yeah. Yeah. But right is much better. Yeah. But even though predominantly right arm, are you excited for this matchup? I am. Oh yeah, this match is gonna be crazy. And just to throw out there, I do top roll left-handed. I don't hook. It's weird. Crazy. Yeah, this match. I don't know, man. I don't know how to call it. It's hard to go against Aljon, man. He's just that nasty sideways hit. I don't know. But Talley's explosive too, and it's just they're both going the opposite way. I don't know. You have the face that everyone has when they think about this match. They're like, I feel like Zurab knows something. Yeah. Look at him. He's like sitting there like. Yeah. What does Zurab thinks about this one? Რას ფიქრობ ზურაბ შენ მთავარ матჩზე? საუბარს მთავარ матჩზე ვიტალი და ალიჯანი. Because რეიმ რო თქვა ყველა ეს ის ყოველთვის სამ матჩზე ლაპარაკობ ყველა ეს და რას ფიქრობდა სადღაცა რამოდენიმე თვის წინ ალბათ
შეიძლება ნახევარი წლის წინ ვფიქრობდი, რომ ალიჟანი ახლოსაც კი არ არის ლალეტინთან. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სადღაც შეიძლება ერთხელ ხელი გაჩერდეს და შეიძლება ჩვენ ვიხილოთ პირველად ალიჟანის კარიერაში, როგორ ბრძოლობს ის მოტეხილი მაჯით და როგორ იყენებს პრესს. ამიტომ შეიძლება მანდ მოხდეს სენსაცია და ალიჟანმა გაიმარჯვოს. Like a few months ago, maybe half a year ago, if you ask me, I would say there is no way for Alijan to be there. Like there is no way. But right now, as I'm looking at it, I think this might be the day that when you see Alijan pull against him, you will see Alijan's wrist go, and you will see Alijan fighting without a wrist with the flop press. So he might pull up a very big surprise for the arm wrestling world, and it's gonna be a crazy match. I can't wait. Like more we talk about this, more excited I get because it is the match. It is the left-handed match of probably decade, but we will see. Zurab, do you expect many people that do you think just generally fans in Georgia are interested in this match? Because last time I think the big draw was when we had a event in Georgia was Devon. Everyone wants to see Devon, meet Devon, and the Vitali versus Morozov was just kind of topping on the cake. It was a great match. But do you think they will be interested in this, and you expect more people just out of how we call them now arm wrestling fans, that not arm wrestlers but arm wrestling fans? Do you think they're gonna show up just for this match? ხო, ანუ რას ფიქრობ ამ матчზე ზუსტად ალიჟანზე და ვიტალიზე, იმიტომ რომ წინაზე როცა იყო საქართველოს შეჯიბრი, მაინც ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, იმიტომ რომ დევონი იყო აქ, ყველას უნდა და შეხვედრა, ნახვა დევონის და ვიტალი და მოროზოვი იყო აი როგორც ტოპინგი ტორზე, აი საბოლოო დეტალი. Okay, let's see. ისმის? ხო. კი, გავიგებ. რაღაც მაი და ეხლა ანუ კითხვა არის ესეთი, რომ შენი აზრით თუ მოვა ხალხი კლავჭიდის ფანები საქართველოში, აი ალიჟანის და ვიტალის სანახავთ. ფანები აუცილებლად მოვა, რა თქმა უნდა, როცა დევონი არის და როცა დევონის მატჩია, როცა ლევანის მატჩია, როცა მაგალითად ვიტალი და მოროზოვი ხდება, ინტერესი დიდია და გავლენა იქონია მან რაოდენობაზე, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა უკვე მკლავჭიდი და იმდენად ბევრი ადენებს თვალს კონკრეტულად East versus West-ს, ჩემი აზრით განსხვავება არ იქნება. თან ახლა სხვა სტილის მოედანზეა ივენთი. კალათბურთის მოედანზე ჩატარდება ივენთი, სადაც ტრიბუნები იქნება და მე ვფიქრობ უფრო უკეთესი თანახმობა იქნება და ხალხით უფრო მასშტაბურად მეტი გამოჩნდება. და ასევე კიდე როცა 4, 5 ან 6 ქართველი არის ქარდზე, ერთ ქართველს ვფიქრობ მინიმუმ 20, 25 ან 30 გულშემატკივარი მაინც მოყვება. ეს გეუბნები ყველაზე მინიმუმს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხალხის რაოდენობა იმაზე ნაკლები არ იქნება. Of course, when you look at it, some guys like Devon, Levan, Vitali, and more stuff, like they draw people, of course. Like those matches, big ones like this, they have fans coming after them. But I think arm wrestling and it grew enough that people are fans of like East versus West specifically. It's not only about just it's just about the match, about the East versus West itself. People are watching it. So I think that, and as well as the venue itself being it's gonna be a basketball court. So it's gonna be with tribunes, like a circle. So I think it's gonna be a better viewing experience as well. And when you have Georgians on the card, I can guarantee you like at least like 40 fans per one Georgian. Everyone's coming in to see one guy. I'm sure it's not gonna be less than the previous time. Wow. I'm super excited. The last time, like I'll be honest, like Georgia surprised me. I didn't think it would be as big, and I remember there was people everywhere. It was just a sea People of were standing to see. standing up. There was nowhere to sit, and it was just insane. If we can redo this in Batumi, I would think it's a major success. And I think that the Alijan and Vitali match is like, if you don't want to see it live, because I think everyone still believes in miracles, and if Alijan can pull this off, he's writing history right there in Batumi, which is absolutely crazy. There's so many matches on the card that I think is like, this could be match of the year, but also Jordan Tsonev versus Ibrahim Sago could be match of the year, right? Ryan, what do you think about this one?
At 115 kilos, 115? Yeah, that's 115 match. I like I love both of them guys, and I think it's going to be a close match. But I think Ibergen, man, is gonna take it. I Too much. just think he's I think I don't know. I think he's bigger than Sonev, right? Like isn't Ibrahim does like cut a little bit for 115. Yeah, well, yeah, like yeah, yeah. He cuts down, and Jordan doesn't really much. well, okay, well visually he looks a little more threatening. You know what I mean? Yeah, Built well, yeah. It's the beard. yeah, Same yeah, as yeah. Zurab. You have to get a little bit longer one, so Zurab is Yeah. looking into it. Yeah, yeah, yeah. Let it out. I let it grow. But yeah, I think Sagoff, man, I would go with him. It's gonna be I think it'll be a good match though. Because Sonev's really sticky. So another banger of a match, man. It's a lot of these are just hard to call. Yeah. Zurab, what do you შენ think? ხო შენ რას ფიქრობ საგოვი და ცონები? ეხლა ლაპარაკობდნენ რომ რავი როცა ვუყურებო საგოვს ცოტა უფრო დიდი ჩანს ვიდრე ცონები და რეი ამობს რომ წვერის გამო არის ცოტა უფრო გრძელი გინდა აი ზურაბს როგორც აქვს რაიანი ესე უნდა გაიზარდოს ცოტა ვასიქრე უნდა შენ რას ფიქრობ მატჩი როგორ ტავა? როგორი რთულია, იცი პირდაპირ პროგნოზი გაკეთება, ძალიან რთულია და ჩემი აზრით ორი სცენარია მატჩის რა. ყოველი რაუნდი როგორც ჩვევია საგომა ტრიცეპსში შესვლით უნდა დაამთავროს. ეს იქნება საგოვისთვის გამარჯვება. ან ესე მოხდება, თუ კი ხელი გაჩერდება, მე უკვე უპირატესობას ცონებს ვაძლევ. ამიტომ ხო ან საგოვი ახე როგორი რაღაცა ისი რთულია. მე მეგობრულად და ადამიანურად მეგობრულად საგოვთან უფრო ახლოს ვარ და მოკლედ ძალიან მიყვარს ოქროს ბიჭია ეგ, მაგრამ მაინც პატარა უპირატესობა მგონია ცოტა ცონების მხარეს, იმიტომ რომ მგონია რომ სადღაც ხელი მაინც გაჩერდება. ხო და რაინმა იგივე თქვა რომ დაცვაში ძალიან კარგად იჭერს ცონევიო და დაცვაში ძალიან კარგად ის მეც მაგას ვამბობ, კი. It's very difficult to give like a straight on prediction. It's just that I'm really good friends with Sagov. He's like a golden person, so I'm trying to be like really nice with him. It's just that I think it's two scenarios. I think it's either Sagov in his style off the go jumps in the press and triceps and just finish the match, or like I would give just a little bit of favor to Sonev because he's just too defensively sticky. It's just that if the match stops somewhere, it's going to be very big trouble for him. And I think it might stop somewhere because Sonev is just really good on the defensive side. He's very sticky. Yeah. Like crazy matchups. Like there's so many on this card that I think it's like Georgi versus Kamil. Like I want to hear your thoughts about it. Like it's again classic styles matchup. Kamil has been looking great and amazing, even saying with his right arm. Georgi, everyone knows how good he is. Most recently, like they both faced Michael. One of them beat Michael. The other one lost to Michael. You know, but probably their match might look completely different. Ryan, what do you think? I'm gonna go with Camille. I think I love Georgie. His hand, stupid strong. He'll definitely get the hand. Camille's probably just gonna give it to him, and I think the issue's always been with Georgie is kind of his finishing, his side pressure, being able to finish the match. Unless that's what he's been working on these past several months or whatever. But I think he's going to get the hand and he's going to, top roll him. And then I don't think he's going to have enough to finish him. I think Camille's going to take it. What if Georgie hooks? What are the chances that Georgie round one just comes forward and does this? Or flops him. Or Hey, that'd be great. That'd be awesome. But chances are negative, Yeah. negative 100 probably. It's like the chances of me and Zurab top rolling. I don't think it's very good. Yeah, that's an even better question. Zurab, what are the chances that one of you top rolls on round one? ხო, ანუ ეხლა ვლაპარაკობთ ის რომ რა არის შანსი იმისი რომ ერთადერთი თქვენგან ზევიდან გადაწევს პირველ რაუნდშივე ეგრევე. ტოპ როლზე წავაო. რა შანსი არის იმისი რომ პირველ რაუნდში ეგრევე დაიწყებს ტოპ როლით?
შესაძლოა მოხდეს ეგეც, მაგრამ თუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ვის უფრო ძლიერი ჰუკი აქვს, შემიძლია მე პირველივე რაუნდში მის ძლიერ წერტილში შევიდე, მხოლოდ პირველ რაუნდში. მაგრამ მეორე და მესამე რაუნდში რა იქნება, ეგ არ ვიცი. ერთხელ მატჩი მქონდა რაიან ბოუენთან, რომელსაც მე დავპირდი, რომ პირველ რაუნდს მოგიგებ ისე, როგორც მე მჩვევია, მეორე რაუნდს მოგიგებ ტოპროლით და მესამე რაუნდს მოგიგებ მაჯა მოტეხილი. და ზუსტად ისე გავაკეთე, ხო და ამჯერად მეორე და მესამე რაუნდს არ ვიტყვი, მაგრამ თუ რაიანს ეკნება სურვილი, შემიძლია პირველივე რაუნდში მის ძლიერ წერტილში შეუვიდე და ვინც უფრო ძლიერია, იმან დაამტკიცოს. I can't speak about round 2 and 3, but like the first round, I'm completely fine with like if Ryan wants me to go in the strongest point. If it's the question of who is the strongest hook puller, we can do that round 1. I have no problem with that. But I remember I'm going back to the match with Ryan Bowen. I remember telling him the first round I'm gonna beat you the way I want you to beat. Second round I'm gonna top roll you, and the third round I'm gonna beat you with no wrist. And I did just that. So I think I'm gonna do like the same thing with Ryan. If you want to first round go in the strongest point, whatever you want, yeah, for sure, no problem. But round 2 and 3, no promises there. So we might see Hey, anything happen. does he want to tell me how he's going to beat me every round? Does he feel like telling me? თუ გინდა უთხრა როგორ მოვგებ მე Let's do a little predictions. Let's do a little predictions. Yeah, Zurab, how do you beat him round 1, 2, 3? ხო, ზურაბ, როგორ მოვგებ პირველში, მეორეში და მესამეში? ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ქედმაღლური და ამპარტავნული პროგნოზის გაკეთება მე არ მინდა, იმიტომ რომ მე რაიანს როგორც სპორტსმენს უყურებ, ასევე როგორც პიროვნებას და პირველ რიგში მე მისი პიროვნება მომწონს, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი კაცია, ჩემი თვალით დანახული, მე რასაც ხედავ, ამიტომ პატივისცემა მას. და როგორ მოუგებ, მე ვეცდები დავანახო ის წეს, რომ მე ამ წონაში ვარ დომინანტი და მე შემიძლია დომინაცია. I will not do any cocky predictions or anything like this because I like Ryan as a person, not just an athlete, but as a person. Ever since I've seen him, I can see that he's a good man, and I really like him as a person. So nothing overconfident there, no cocky. I'm gonna be there, and I'm gonna try to prove to East versus West that in 95 kilograms on the right arm, I can be the dominant force, and I can be dominant in that weight class. Damn, he was supposed to talk shit. Yeah, no one told him. No one told him. No one told you, I guess, too, right? Yeah. Ryan, I would think from you, round 1, 2, 3, it's hook, and then hook. I'll just say it's plan A, B, and C. A is hook, B is hook, and C is also hook, right? Like Alajan, yeah. Just like Alajan. Yeah, exactly. Yeah. But, we never know what will work, and if you want to win, you have to win, right? So you never know how you have to fight. So, I promise there will be no King's move. No King's move. Don't believe him. Yeah. I can't do it. I can't do it. Okay. Alex, what is traditional drink in Georgia? Chacha? No. Yeah, that is chacha, yes. It's alcohol. You mean alcohol? Yeah. Chacha. Yeah. Well, okay. Ryan will be introduced. That's all I'm gonna say. Because I thought of fucking lemonade at first. Lemonade, something like. Ryan, is it a little bit worrying that because you will have to travel, I don't know, like 16, 18, maybe 20 hours. I don't know how long the total flights will be. And he lives like 2 minutes from the venue. It actually makes if I was to get the victory, it just makes it that much sweeter. I make the travel, going there, and everybody's rooting for him. Nobody's in there rooting for me except for maybe you, Coach Ray. And then pulling the win out. And like I said, I'm hoping it's a war and a beautiful match. And that would just kind of be the icing on the cake.
I want to hear Zurab's thought on the Tsvetkov and Camille match because he looked like he knew Yes, something. I don't yes, know. yes, yes. Ask him about that. Yeah, I got ხო, sidetracked. I went on a side quest. I'm sorry. ცოტა გავერბიდე სხვაგან. ხო, რას ფიქრობ კამილის და სვეტკოვის გადაწევაზე? იმიტომ რომ მეც ვუთხარი რომ აი შენ რო გიყურებდი, რაღაცნაირად ესე იჯექი რომ რაღაცა იცი შენ აშკარად რა მოხდება ეს მატჩიო. რას ფიქრობ? კამილზე და სვეტკოვზე? ხო. ხო, რა მე მგონია რომ ვიცი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვიტყვი რომ სვეტკოვი ძალიან მაღლა დგას როგორც სპორტსმენი. ძალიან მაღლა დგას როგორც სპორტსმენი. ამაზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ სვეტკოვი არ არის იმ ის სტილი არ აქვს მას რომ ხელი მაჯის საფსარზე დაადოს და ცოტა შუაში წავიდეს. ამას სვეტკოვი არ აკეთებს. ამიტომ სტილებს იმის სტილი, ამის სტილი რო შეხვდება ერთმანეთს, ვფიქრობ რომ კამილი მოიგებს. Yeah, I told him like straight on, you look like you knew something, and he was like, yeah, I think I know something. So it's like, Tsvetkov is really up, like he's really high on the ranking. As an athlete, it's no need to speak about it. He's really good. But the thing is, stylistically, I don't believe he has the ability to go like wrist on wrist, those tendon, just cup the wrist and go sideways. I don't think he has that like that movement. So when the styles clash, I believe Camille is gonna come out with the win. Which is really Okay. sensible. Okay, that is very sensible. Yeah, styles do make matches, right? And I still believe it's a great match. And if Camilo keeps progressing like he is, like we might see him, at the very top at some point. So that's უნდა რა ვიცი, რეის უთხარი თუ უნდა მე მომწეროს და ბილეთს დავაწერინებ. Oh yeah, no problem. Like Ray, if you want to, you can text me after this one. You can like text me, and I'll give you predictions for the whole match. You can place the bets. Make a. perfect. He has inside knowledge of this. Yeah, I'll be there. I'll be there very early, so I'll visit your gym for sure. Yeah. ცოტა ადრე ჩამოვალო მე და შენთან დარბაზში აუცილებლად უნდა მოვიდეო. Yeah. Come here. He invited me like 2 times at least, and I'm not gonna miss an opportunity, and I'm gonna go there, and I'm really excited. Ryan, I know this will be a long trip for you. Prepare well, but Georgia is amazing country. It is the how to say it. This is where power lives. This is where power lives. It's if we talk about arm wrestling, everyone knows Georgians and their power, and you're going right to the source. I hope this will be a good trip for you, whatever happens, right? Maybe some last things you want to say to each other, because I know you're on your break and you have to get back to the work, right? Yeah, no, I just, I'm excited to go to Georgia. They're, as you said, of strength in arm wrestling, man. I'm honored to be there. I'm honored to represent North America, and I'm gonna train these last few weeks as hard as I can, and I'll be the best version of myself there's been. And Zurab, good luck and stay healthy, and I will see you soon. იცი რა არის ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოს ჩამოსვლა, იმიტომ რომ რადგან როგორც რეიმ თქვა, რომ ძალის ქვეყანა არის, აი მკლავჭიდის ძალა სადაც არის საქართველოში და ჩემთვის მაინც დიდი პატივია ჩამოსვლა და რო ჩამოვიდე და წარმოვიდგინო ჩემი ქვეყანა ამერიკა ჩამოვიდე ზურაბ შენთვის მხოლოდ წარმატებები იყავი ჯანზე და მალე გნახავ და მე მოვოდები მაგარ მატჩს. შენ რა მესეჯი თუ გაქვს რაიანისთვის? პირველ რიგში იმას ვუსურვებ, რომ ჯერ კიდევ დრო გვაქვს მოსამზადებლად და რა თქმა უნდა, ტრამვების გარეშე არანაირი ტრამვა არ გჭირდება. და ვუსურვებ კარგ ფრენას შემდეგ, კარგ დასვენებას და იმედი მაქვს, რომ კარგი მატჩი გვექნება. მატჩის შემდეგ კიდე ქართულად კარგად დავხურავთ ყველაფერს. კმაყოფილი ვიქნებით ორივე, მიუხედავად შედეგი ერთი დამარცხებული იქნება, მაგრამ მატჩის შემდეგ აუცილებლად კმაყოფილები ვიქნებით. ამიტომ წარმატება ჩემგანაც. First of all, we have a good bit of training left until the match itself, so we don't want any injuries. So stay healthy, Ryan. All the best to you. Train well. I wish you good flight. It's a long one, so I wish you good flight, good rest in here,
and then I really wish we're gonna have a great match. And after the match, it doesn't matter who will be victorious. It doesn't matter the outcome. I think we're gonna top it all off the Georgian way, and we both will be satisfied after the match. It doesn't matter who will be defeated, who's gonna win. We both will be satisfied after the match. So good luck to you. Of course, it's gonna be a good day because it's gonna be match of the year. Okay, Match I of the hope it's a century. match of the year. Okay, thank you guys. Thank you, Hold Ryan. on, hold Thank on, you, Zurab. 1 second. Yes, sir. Let me see. No. Ryan, we lost you for a second. Did he like bait you? You still there, Ryan? Where is Ryan? იცი რა თქვა კი ერთი რაღაცა მინდა თქვაო და გაიჭედე. Now where's Kwa? Yeah, he was like did he just pull Travis? Did he just do Travis? I just შეიძლება wanted ეს to რაღაცა say. გათვლა, რომ ნახე მთელი ისა რა ქვია, პირველ აგვისტომდე ინტრიგაში მომყოფებს და დამაინტერესა. It's a tactic. Like I'm gonna be thinking about this till August 1st, and then I'm gonna be thinking about it. Just What was did he he wanted about to say? Yeah, Exactly. what was he about to say? Yeah. Okay, Yeah, he let's just see if like- he joins in a few seconds. If he doesn't, then we're gonna end this here. Yeah, I'm really excited. I can't wait to go back to Georgia. And I heard Batumi is amazing and crazy and great. And I hope I listen. Alijan versus Vitali. Just give me that match, and then we have 7 more possible absolute wars. In my opinion, just it's crazy. ნახოთ კიდე 2 წამი და თუ დაბრუნდება. This is perfect. My phone is at 3%. It's just hanging in there. I think Ryan's phone probably that's why I got the 3%. Okay, I think so too. Okay, guys, we'll get the last word from Ryan. I'll ask him to send me a video. We'll post later. Thank you, Zurab. Thank you, Alex. Thank you, Ryan. Okay, guys, tomorrow, what is it tomorrow? I think it is Ibrahim and Jordan. No, it's Kamil and Georgi tomorrow. So yeah, join I'm in. gonna be resting tomorrow. Yeah, you're resting tomorrow. Okay, guys, stay strong. Love Armwrestling. We'll see you soon. And how do I end this? Ah.